Welkom Waterman mensen. We gaan even kijken wat gebeurt er. Het is een beetje rare licht hier. Maar we gaan even kijken wat gebeurt in deze maand voor jullie Waterman mensen. Oké. De eerste week hebben we mee te maken met de sun. De waarheid komt uit over Iran en some sort of stuff, issues over de data worden gestolen, access, je computer, telefoon, dat soort van situatie. En in de eerste huis moeten jullie recognize dat eerste huis heeft mee te maken met jezelf, maar het heeft mee te maken ook met the energy of the ram. Dus je hebt geen problemen surrounding yourself. Voor sommige van jullie zit een situatie uit te vinden over some sort of data, je computer, je telefoon. Misschien ga je recognize dat iemand heeft iets access, dat soort van situatie. Dus je zit dat soort van situatie uit te zoeken. In the House of Money, mensen komen nou achter dat een groep of mensen sprak de waarheid niet. Emotionele situatie voor een stier en een scorpion. Surrounding heel veel geld. Mensen ook krijgen inzicht en krijgen inzicht van mensen dat collaboreren samen. En leukens en deceptiveness over heel veel geld. In the derde house, there is a new start. Net zoals van jullie with some sort of a new start and recognize. So, jullie at Waterman mensen recognize some sort of a new start with either your kind moeder of your kind vader. Emotional situaties around a new start voor je kind of voor jezelf. Of een kind even terug thuis te komen. Dat soort van situatie komt op. In de huis van family, het gaat goed. Geluk voor family. This is zeer family orientation dingen en nieuwe liefde komt in de family. Sommige van jullie kunnen gaan samenwonen, dus dat is best wel goed. Als we kijken de energie van de huis van relatie, vriendschappen, dat soort van situatie, contractual overeenkomst en mensen die is getrouwd met een Leo. Some sort of problemen, communicatieproblemen over je huwelijk, dat soort van dingen. Als je bent in een relatie met een Leo-man. Deze Leo-man is gepakt en wordt connected met some sort of organized group of mannen that create some sort of dishonorable issues en issues met geld. Als we bekijken je dagelijkse duty, de zesde huis heeft mee te maken met verdriet. Dus het kan de overlijden. Als je vader is een stembok of een maag, overlijden, some sort of begrafenis voor deze persoon. Mensen krijgen inzicht en recognize wat een stembokman heeft gedaan. En hoe een stembokman heeft data en informatie access van some sort of a computer. Deze stembokman kunnen samen het convert met een ramperson. Nou, je ziet de energie van de 3 van Pentacles is over samenwerken, netwerken, dat soort van situatie. En een eind voor een stembok en een maagman, omdat mensen krijgen inzicht en komen achter some sort of een oneerlijke situatie dat was gespeeld. Een begrafenis, jullie kunnen horen of iemand die overlijden in de tweede week, some sort of een begrafenis, sommige van jullie is in de tweede week, sommige van jullie is op een ander tijdspan. Some sort of a fraud contractual overeenkomst that was creëerd om iemand een nieuwe start te geven, wordt retract. Dus is zoiets als mensen recognize dat een weeskul person zitten heel veel mensen te helpen. Some sort of a fraud contractual overeenkomst is zoiets als deze weeskul person of deze persoon, omdat het is in the house of a weeskul, dus ik ken een advocaat, ik ken, weet je, mensen in de legalities creëer some sort of a fraud and false contractual overeenkomst. This word return and return, want this is niet een eerlijke situatie die recognize dat de contractual overeenkomst was niet gebaseerd op feiten, okay? Mensen had nou recognize that there was some sort of a corruptie in a corporation institution waar iemand gaf mensen
false contractual overeenkomst, oké? Dus illegal mensen krijgen verblijven verlenen en niet door de juiste manier. Communicatie komt op van een scorpion, soms soort van verdriet voor een scorpion. Dus als je moeder of je partner of je in een relatie of some soort van affair met een scorpion, verdriet voor deze scorpion en je krijgt de waarheid om te weten over deze scorpion en wat deze scorpion heeft gedaan. Dus some soort van communicatie komt dat je krijgt iets te weten wat de scorpion had gedaan in het verleden of waarom een scorpion is nou in heel veel problemen. Je krijgt dat om te horen. Goed nieuws komt op van een boodschappenman. De waarheid is nou boven water gekomen en mensen krijgen inzicht en recognize. Maar dit is positieve nieuws dat sommige van jullie kunnen, als je vader is een boodschatter of een boodschappenman, gaat even laten zien dat hij of zij is nog steeds kijk op jou. Dus dat kan de situatie. Sommige van jullie Waterman man kunnen echt verliefd geraken op een boodschatter. Dus dat komt in. Daar is goed nieuws, omdat er is some sort of informatie of some sort of help dat je krijgt. Maar is van de nekenhuis. Nekenhuis is geluk, oké? Nekenhuis, dat is de gelukshuis. Nekenhuis is over de energie van de planetary aspect van geluk, oké? Dus nekenhuis hebben mee te maken met waar je geluk is van gestemd. Dus als je balance uit je karma, dan daar komt altijd geluk. Okay? Geluk in de liefde komt op. Ik zie het in de huis van de boodschap en de huis van de vismensen. Dus vrouwen, jouw geluk is geluk met de karmatische situatie overkomt. En voor mannen, jouw geluk is met nieuwe liefde. Dat komt in. Dus geluk is gebaseerd op de balancering van je karma. Iedere keer je balanceert je karma. Karma is wat we creëren, oké? Niet iedereen, maar 95% van de wereld creëert karma. Die onder 5% balance out on de mensen karma. Dus daar zijn sommige mensen dat creëren geen karma, oké? Omdat ze komt echt om te helpen. Met de karma to balance, oké? Dan wanneer we kijken, energy van career, een young crave was zeer jaloers. Mensen gaan nou recognize hoe jaloers een young crave was en hoe ver een young crave heeft gegaan met een devastating situatie. Mensen recognize deze young crave heeft geen voet op te staan. Deze young crave is zeer deceptive. Ik weet niet wie. Het is in the house of the 10th house. Ik ken een ex-coworker. Ik ken een ex-partner. Ik ken een ex, maar het is een young crave of a crave. Er was heel veel jaloezie surrounding deze crave. Het is de energie van de 3 van bochel. De 3 van bochel is dat mensen recognize wat een young crave heeft gedaan. Dus ken een problematische situatie op de workfloor, ex-liefde of zo. Ex-collega. How zeer deceptive deze person was. In your house, Waterman, je hebt de energie van de 6 van Pentacles in het omgekeer. En zo is jullie Waterman mensen proberen een problematische situatie op te lossen. En je bent op zoek naar hulp. Dus heel veel van jullie Waterman mensen is op zoek naar hulp in deze tijdslijn. Omdat jullie Waterman mensen wil some sort of issue, some sort of oplossing van some sort of issue. The creator of the candle, is a young boodschappervrouw, okay? There is some sort of a karma that sommige van jullie Waterman have gedragen met een young boodschapperperson. Nou, deze young boodschapperperson is een vrouw en zijn vader kunnen creëren some sort of a chaos in het verleden voor sommige van jullie, zonder dat sommige van jullie was op de hoogte. En some sort of a communicatie komt op nou dat je overkomt een man en zijn partner en wat een man en zijn partner heeft gedaan. Mensen nou krijgen inzicht en hebben nou de puzzel in elkaar geplaatst om te weten wat precies is gebeurd. Ik ken een situatie met je ouders, een situatie met
oude couple that have manipuleerd, some sort of a chaos in de verleden, and now the waarheid is nou boven water gekomen. Dus een positive alignment of energy voor jullie. Vanwege doordat met deze problemen en deze situatie komt jullie uit, omdat jullie krijgen inzicht en recognize it's over a boodschap person of a ramly of boodschap person that falsifies some sort of a problematic situatie, falsify documentatie, falsify dingen. En dat heeft mee te maken met je houders. En mensen nou krijgen inzicht en recognize. Dus je komt uit en je krijgt een nieuw start wat met mensen. Vanwege doordat je komt achter wat precies is gespeeld. Dus this is positive. And the second house is the house van Jupiter. Jupiter. And as you vindt liefde in de 9 huis. De 9 huis heeft mee te maken met oviosis en boodschatter. Dus als deze mensen komen in je leven, je krijgt geluk van deze mensen. Vanwege dat deze mensen is gestuurd door de planeet van Jupiter. Jupiter is de planeet van geluk. Wat is de beste houses? Is family is good. Zeer positive energy in the family. Positive energy met new contractual overeenkomst as jullie at some sort of a full contractual overeenkomst had getekend in de verleden. This wordt dissolve omdat as mensen het formuleren, want we zien dat een stier en een scorpion man deed iets dat was niet van op de hoogte om iemand some sort of a new start om te geven. Deze contract wordt gecanceld. En de situatie is dat mensen is nou van op de hoogte en recognize dat een groep van zakenman dat heeft mee te maken met de scorpion en stier had some sort of a contractual overeenkomst gecreëerd and gaf het aan een young ramly of boodschap person. And now deze person en zijn partner mensen nou krijgen some sort of a inzicht over some sort of a oneerlijke situatie. Dus je ziet iedere huis vertel je wat en hoe. Want contractual overeenkomst hebben mee te maken met de 7e huis. De 7e huis is over samenwonen, huwelijken. And there was some sort of a false contractual overeenkomst. En mensen recognize that a crave family sprak de waarheid niet. Dus there is a young crave and the family was so jealous of a situatie en gebruik een weeskal om documentatie en informatie ons door te geven. Er is een underlying energy van heel veel van jullie Waterman mensen hebben mee te maken met een ram, een Leo en een ram. En deze Leo en een ram, heel veel van jullie, als je bent getrouwd met een Leo of een ram, problematische situatie, omdat deze ram is nou gezien voor some sort of a diefstal van communicatie, documentatie, informatie, oké. There is een situatie waar geld, want als we kijken, je lezen, daar is iets minder over geld en het is een situatie waar heel veel van jullie Waterman mensen, het is zoals als je verloor met geld door vrienden. Oké, en ik ken dat heel veel van jullie dat is, dat gaat praten met kennis over beëindigen van je relatie, beëindigen van je huwelijk, beëindigen van je samenleven, weet je. Daar is dat situation. Problematische situatie, stem van de huis van ram en diefstal. En de diefstal, dames en heren, heeft mee te maken met data. Dus ik ken je telefoon was gehaakt, ik ken je computer was gehaakt. Als je ziet dat diefstal van documentatie, informatie, heeft mee te maken, dit is de eerste huis. En de eerste huis is dat je wordt succesvol overkomen. Een zeer oneerlijk spelletje van een ram. En een ram dat access data en informatie. En dit is nou boven water gekomen. Oké, dus mensen nou krijgen inzicht dat een ram heeft data en informatie. Dat een ram genood moeten hebben. Tweede huis met geld, emotional imbalance. Problematische situatie tussen u en je partner. Surrounding geld, kom op.
je vader, je broer, problematic situatie met je vader, je broer en some sort of a financial situatie, emotie. This is mannen, this is a masculine situatie. Dus vrouwen hebben deze issue niet, maar mannen, zaken mannen en dat soort of situatie en zijn partner. Emotional situatie over geld. En stier en een scorpion man wordt gepakt voor some sort of a fraud over geld. Mensen recognize that a tweeling, als je bent in een relatie met een tweeling, some sort of a oneerlijk spelletje. Nou, sommige van jullie willen some sort of a new start with a tweeling, maar je bent zeer emotional hierover. Een tweeling wil een new start met jou, maar some sort of a emotional situatie komt op waar deze new start is sort of a niet zeker, ja of niet, zeer emotional. En een tweeling is zeer emotional over some sort of a new start, maar ook over sommige van dat jullie hebben kind met onzekerheid. Oké, kom op voor deze persoon, deze situatie. Geluk is in family and this is zeer, zeer positief. De huis van family is zo positief. Nieuwe liefde, nieuwe kinderen kunnen geboren. Je kunt horen dat mensen zijn zwanger. Maar family komt samen. Family gaat liefde verschijnt aan jullie. Family gaat jullie steunen en this is good. A house of family is zeer positief. Nou, de huis van vrienden en kennis is dat heel veel van jullie dat is getrouwd met een Leo of in some sort of a vriendschap. You recognize that deze Leo is in heel veel chaos, problemen. De 10 van staven, de 10 van candles in deze deck is de 10 van candles. En dat betekent moeilijkheid. Dat een Leo kun je gebracht in some sort of a moeilijkheid over some sort of a contractual overeenkomst. Je kent dat je bent getrouwd met een Leo, problematische situatie in deze huwelijk, deze samenleving. Leo is nou in heel veel problemen en zo is deze persoon wil bij jou komen om zijn problemen of houdt zijn problemen te helpen. Okay? En maken een stembok het samen creëren some sort of a chaos, problematic situatie de einde voor een maag en zijn netwerk. Mensen recognize dat een maakman had een netwerk waar deze maakman had geholpen of creëert some sort of a network. Deze netwerk is nou tot een eind gekomen. En sommige van jullie is getrouwd of je vader is een steenbok of een stier. Zijn vrouw wordt overlijden. Some sort of a news van een dood in de family kom op in deze maand. Oké. Dan hier vertel je over some sort of a new start dat een weeskal probeert om iemand te geven is niet gelukt omdat die recognize that some sort of a contractual overeenkomst that a weeskal person creëert heel veel losse contract en gaf mensen om de mensen data en informatie. Okay, dus this can a situatie with corruptie in some sort of a civil service, corruptie with some sort of a legalities kom op waar heel veel mensen krijgen documentatie, informatie verblijven vollen onder volste benodigdheid. Okay, dus this can come op via ja, mensen komen naar Nederland om te werken, dat soort of een situatie. Verdriet voor een scorpion, je krijgt some sort of a news. Deze is some sort of a tijdelijk, sommige van jullie tijdelijk in je contract en je krijgt some sort of a news van een scorpion. Eind is hier voor een scorpion, omdat deze scorpion is echt verdrietig. Oké, deze scorpion is zo verdrietig, daar is zo veel oneerlijkheid surrounding deze scorpion person. Deze scorpion person is verdrietig omdat iets wat deze scorpion person heeft gedaan in het verleden komt terug om ze te pakken. Nou in de Eden. En het kan je moeder, je ex-vrouw, je ex-partner, dat is een scorpion, some sort of a problematic situatie kan je familielid. Oké? Goed nieuws, je overkomt een situatie, een boodschappenman. Recognize wat is gebeurd. Een boodschappenman gaat je adviseren over een situatie dat was gebeurd. Een boodschappenman nou krijg inzicht en recognize some sort of a foul play dat een Leo heeft gedaan. Nou, wie is deze Leo person? Deze Leo person kunnen connecten met sommige
met de familie van jullie Waterman mensen. En de boodschap de man gaat recognize dat deze Leo deed iets wat was niet door de bocht. Verdriet is here for a young crave. A young crave krijgt een nieuw contract niet. De mensen recognize dat de weeskal probeer een young crave iemand anders data en informatie te geven. En de mensen hebben retract deze situatie. Dus een young crave heeft geen voet te staan op de workfloor. Of een young crave coworker die recognize dat deze mensen hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Oké. Het komt allemaal uit. Heel veel bericht, heel veel nieuws komt naar jullie Waterman mensen. Dit is het huis van jullie Waterman mensen. Waar jullie Waterman mensen krijgen heel veel nieuws, heel veel informatie komt naar jullie naartoe. En zoals jullie moeten, is een maand waar jullie gaat heel veel verwerken, weet je. En this is good. Nou, de liefde is in 9 huizen. En de 9 huizen is de huis van de 6e huis, de 3e huis. Maar de 9e huis, dit is de huis van geluk. En de huis van geluk heeft mee te maken met de planetary aspect van Jupiter. Jupiter is de planeet van geluk. Dus geluk is dat sommige van jullie komen achter of een boodschappenman gaat jullie helpen om uit zo'n soort van problematische situatie uit te brengen. Omdat een boodschappenman nou recognize wat Alea heeft gedaan. En door dat krijgt jullie geluk. Dus geluk is hier voor jullie. Nou, nog een huis dat is best wel goed. Is er nog een 9e huis. En dat is de huis van de vismensen. De huis van karma. En heel veel van jullie overkomt karma van je ouders. Oké, dus je ouders kunnen karma gedragen. En je moet de karma van je ouders verwerken. En je gaat dus verwerken. En dit is best wel goed. Sommige van jullie had karma relatie waar je huwelijk is nou over. De scheiding is nou over. En je komt uit omdat iedere huwelijk samenleving contract dat je kan tekenen. Het is karma. Oké, dus heel veel mensen willen gaan 3, 4 keer gaan getrouwd. Je creëert gewoon karma voor jezelf. En karma voor die andere mensen. Oké. Als je bent iemand dat gelooft daar niet in de dingen, dan je beschermt jezelf van karma. Want iedere familie dat je bent connect met, die heeft karma. Je gedraagt karma met de mensen. Oké. Dus nogmaals, informatie komt uit over een crave en hoeveel geld een crave hebben gekregen samen met een ramli of boodschap person. Mensen ook krijgen inzicht en recognize wat deze crave en deze ramli of boodschap person hebben gedaan. Moeilijkheid is hier, mensen recognize dat een Leo en een Ma kunnen some sort of a network had creëren. Manifest some sort of a contractual overeenkomst dat was niet gebaseerd. En a Scorpion komt achter en recognize. Ik zie verdriet van de wekens dat deze Scorpion kunnen iets mee te maken daarin. Geluk is in je 8 huis en dat is best wel goed. Dus 8 huis heeft mee te maken met contractual overeenkomst. Mensen een nieuw huis kunnen kopen, dat soort van situatie. Je wordt succesvol over een situatie, over heel veel geld. Mensen recognize, mensen uitgelegen en bedriegen over heel veel geld. Heel veel moeilijkheid is hier voor een tweeling en zijn familie. Een tweeling en zijn familie. Nou kom achter dat iemand dat ze is connected met is was niet goed bezig en have manifest and create some sort of a probleem. Okay, dus succes is de naam van de game. Oké, je begint met de energie van de sun. Je eindigt met succes. Je staat stevig in je schoenen. Waterman mensen, het is een goede maand. Geniet hiervan. Oké, succes met de situatie. Je laat zien de family. The family komt achter iets. The family recognize. The family gaat je steunen. This is good. Sommige van jullie worden geconnect met een boodschap de family. En deze boodschap de family gaat jullie beschermd. Oké. De eerste week hebben wij de energie van de talisman. Dit is nummer 13. 13 is fear. Oké. Dus we gaan naar de frequency of
eenheid-energie. Dus als je hebt 49, je hebt 13 en dan komt je uit op 4. Dus er is bescherming aan, van de engel in de eerste week. Tweede week, was het de tweede week? Ja. De magical vraag voor hulp. Problematische situatie met geld, vraag voor hulp. Mensen ook krijgen inzicht dat een steer, een maag en een kreef manipuleert een situatie en profit heel veel geld veranderen voor deze mensen. Een steer en mensen krijgen inzicht. Dus als je hebt problemen, vraag voor hulp. Het komt op nummer 5. 32 is 5. Schrijf het op. Derde week is de week van solitude. Je gaat in jezelf, je gaat op zoek naar jezelf, je gaat naar recognize en je gaat op zoek naar jezelf. Het is een rustige week. Derde week voor jullie zijn zeer gelukkig met contractual overeenkomst. Het is niet goed om te tekenen contract in deze tijd van wekens door. We gaan door Mercury retrograde. Oké, dus wees voorzichtig. De laatste week is de week van de magical stream. En de magical stream heeft mee te maken met misty. En de laatste week, niet vergeten, de laatste week heeft mee te maken met de mystical time is begin van oktober 31 tot en met maart 31 is wanneer de mystic. Dus onverwacht dingen gebeurt. En dat is zeer positief. Jullie Waterman mensen krijgen je geluk tussen 31 oktober en 31 maart. Ik ga het even zeggen namaste. Tot de volgende keer.